तिलक नगर शिक्षण प्रसारक मंडल, लोकमान्य गुरुकुल, English Balbarti, Standard 4, Unit 1, Lesson number 4, Your Own Book of Science. As you all must know, children at this age, you all are very much interested in science. You like to, mix things and see what happens and all. Okay. Last year also, if you remember, we had done that science experiment with the soap water. You may come across simple but amazing science experiments in magazines, newspaper supplements, or in the internet. When you had a science exhibition, okay, you had really worked hard to get new science experiments, simple and innovative science experiments which you could show to everybody, and which do not involve any huge acids or anything, and which are not harmful. Okay. And from where do you get a collection of this? You read various books, so you get it in those. The newspaper that you buy, even that has a supplement, and in that supplement you have various scientific experiments coming. So collect any 5 to 8 experiments you like. Ask your parents or teachers whether the experiments are safe. Now that is one thing you have to keep it in mind. You have to ask your parents or teachers whether these experiments are safe. ते सेफ आहे का करायला, म्हणजे हे एक्सपेरिमेंट्स केल्यामुळे काही नुकसान नाही ना होणार. जर ते कुठे हातावर पायावर आहे किंवा कपड्यांवर पडले की काही दाग किंवा जळणार नाही ना, असं ते तुम्हाला विचारायचं आहे. And then carry out the experiments. If necessary, take the help of your parents or teachers. Now record these experiments on a separate sheet in your own book of science. An example is given. So what happens, you have to write what materials you have used, how did you do the experiment, and everything in a book. And if you maintain a book, you will have a very beautiful book of science with various experiments. Sometimes even big people won't know these small experiments, but you will have it in your books because you have already written it down in your book. Now let's see a simple experiment. Lifting ice. Okay, you all know ice is very cold, so we can't hold it for a long time in our hand. But now here we are going to show you a trick about how to lift ice without getting your hands numb. बोटं सुन्न झाल्याशिवाय बर्फाला कसं उचलायचं आणि खूप वेळ पकडायचा. If you wanted to lift ice without touching it, what do? Read on to find out. What you need is, obviously, if you want to lift ice, you need ice cubes, and then what you need is thread and common salt. Okay, now place an ice cube in a dish. You place the ice cube in a dish and place the thread on it, and then sprinkle some salt. Now what happens is, when salt comes in contact with the ice is water which is we put in the fridge, which is frozen. आपण फ्रीजमध्ये टाकून जमायला ठेवलेलं पाणी येते, आईस, बर्फ. ओके, खूप थंड तापमानात त्याला जमवलेलं पाणी येते. तर ह्याच्यावरती मीठ टाकल्याने काय होतं, त्याची तापमान अजून कमी होते आणि त्यामुळे ते बर्फ वितळत नाही. द आईस डझंट मेल्ट व्हेन यू पुट सॉल्ट ऑन इट. द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर decreases even more, becomes less, and the ice doesn't melt. Wait for a few seconds. Now hold the two ends of the thread and pick them up carefully. What happens? See, in the first picture here, you can see that the person is holding up the ice with the two ends of the thread. Try placing the thread in different ways to lift the ice. You can place just one end of the thread on the ice cube and lift the ice with the other. See, now you can try different ways of putting the thread. आता दोरा त्याच्यावर बर्फावर कसं ठेवायचं हे तुमचं हे आहे. तुम्ही ते कसंही ठेवू शकता, पण त्याच्यावरती थोडंसं मीठ टाकल्याने ते बर्फाचं तापमान अजून कमी होते आणि ते वितळत नाही, डझंट मेल्ट, and you can lift it up with the thread. Okay, so now this is your first experiment. Now this experiment is something that you love a lot. We all love to send secret messages. Okay, if you want to write a secret message to a friend,
something that nobody will read, like you see in those movies and all, when the hero is passing on some secret message and the villain is trying to open the paper and there is nothing in the paper, but the heroine gets the message. How? We'll see. Gather your ingredients. Ingredients mean the saman needed to do this experiment. Okay, gather your ingredients and tools. Now to write an invisible message, you will need a piece of paper, not a piece of paper, okay, a plain paper, a cotton swab, the cotton bud that you use to clean your ears, that's called a cotton swab, a heat source. A heat source means either you will need a lamp or an electric stove, something that will not catch fire, or you can iron it out. इस्त्री केलं तरी चालेल, काहीतरी जी उष्णता हे करते तसं तुम्हाला काही हवं आहे, एक लॅम्प हवं आहे किंवा एक इलेक्ट्रिक स्टोव हवं आहे किंवा इस्त्री असं काहीतरी. अँड मिल्क ऑर लेमन. आय डोंट नो इफ इट वर्क्स विथ मिल्क, बट आय हॅव ट्राईड इट आउट विथ लेमन आणि लिंबूने मस्तच होतं ते, मेसेज मस्त दिसते. इफ यू आर युझिंग लेमन ज्यूस, स्क्वीज अ लेमन इन टू अ ग्लास. यू कॅन मिक्स इट विथ अ लिटल बिट ऑफ वॉटर. ओके, एक लिंबूचा रस एक ग्लासमध्ये काढायचा, त्याच्यात 1 चम्मच पाणी टाकायचं. डिप युअर कॉटन स्वॉब इन टू द मिल्क ऑर लेमन ज्यूस. डिप युअर कॉटन स्वॉब, जे कॉटन बड आहे तुम्ही कान साफ करायला घेताय ते त्या लेमन ज्यूसमध्ये मिक्स करायचा आणि तुमच्याकडे जो पेपर आहे, जो कोरा पेपर आहे, त्याच्यावर तुमचा मेसेज लिहायचा. तुम्हाला काय मेसेज लिहायचं आहे तो लिहायचा आणि त्याला चांगलंपणे सुकू द्यायचं. तो सुकल्यानंतर आपल्याला पेपर असं वाटेल की त्याच्यावर काहीच लिहिलेलं नाही आहे, कोरं करकडीत पेपरच वाटेल ते. पण जेव्हा आपल्याला तो मेसेज दाखवायचा असतो किंवा वाचायचा असतो तर काय करायचं, अप्लाय हीट टू द सिक्रेट मेसेज टू अपियर. एकतर ते इंडक्शन स्टोववर ठेवायचा, नाहीतर लॅम्प असेल तर लॅम्पच्या जो लॅम्पशेड आहे त्याच्यावर धरायचा जरा 5 मिनटं, किंवा त्याला एक पातळसं असं कपड्याच्या आतमध्ये ठेवून त्याच्यावरनं इस्त्री करायची. इस्त्री त्याला तो लेमन ज्यूस जो आहे त्याला ते उष्णता लागल्यामुळे तुमचा जो मेसेज आहे ते उमटून येईल. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन इज, once you heat it, your message will come up appear like magic. So children, I hope you have understood the lesson till here. So the remaining part of this chapter we will see in the next period. So we are going to stop here for today. Thank you.